27 sentyabr 2020-ci il tarixdən saat 6 radələrindən başlayaraq Ermənistanın Hörmətli tədbir iştirakçıları, Honorable participants of the event, 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən saat 6 radələrindən başlayaraq Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının əhalisinin və infrastrukturunun hədəfli şəkildə ağır artilleriyadan atəşə tutulmasına və bununla da dinc mülki əhalimizə qarşı müxtəlif cinayətlərin törədilməsi ilə bağlı prokurorluq orqanları tərəfindən görülmüş işlərə dair briefing açıq elan olunur. we are declaring open the briefing for the press dedicated to the work of the prosecution service, which took place because of the events that happened on the at 6 o'clock in the morning on the 27th of September in 2020, when the armed forces of Armenia attacked civil population and infrastructure of Azerbaijan according to the instruction of the Armenian state leadership, and it took place in the form of the heavy artillery shelling against the peaceful population. Bugünkü briefingimizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyev iştirak edirlər. Today we have present here the Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan, also the Head of the Department on Foreign Policy of the Presidential Administration, Mr. Hikmət Hacıyev, and the Prosecutor General of the Republic of Azerbaijan, Mr. Kamran Əliyev. Hörmətli qonaqlar, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonaq qismində 50-yə yaxın xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların diplomatik korpusunun nümayəndələri, səfirləri, eyni zamanda 30-dan artıq yerli və xarici media agentliklərinin nümayəndələri də dəvət edilmişlər. Dear guests, I would like to draw your attention that today we have present here up to 50 representatives of the foreign diplomatic corpus, as well as international organization, as well as up to 30 representatives of local, national and foreign media outlets. Çıxış üçün söz Baş Prokuror Kamran Əliyevə verilir. And I would like to pass the floor to the Prosecutor General, Mr. Kamran Əliyev. Hörmətli səfirlər, hörmətli media iştirakçıları, hörmətli beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Mən sizin hər birinizi prokurorluqda, Baş Prokurorluğun binasında salamlayıram və dərin təşəkkürümü bildirirəm bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz, gəldiyiniz üçün. Honorable guests, honorable representatives of the Foreign Diplomatic Corps, distinguished ambassadors, representatives of international organizations, representatives of international and local media, I would like to thank you first of all for taking out our invitation and being with us today and participating at this event. İndi isə mən sözü Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi cənab Hikmət Hacıyevə verirəm. Buyurun Hikmət müəllim. I would like to pass the floor to the Assistant of the President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Hikmət Hacıyev. The floor is yours. Çox sağ olun, hörmətli Kamran müəllim, hörmətli səfirlər, hörmətli media nümayəndələri və burada xarici media nümayəndələri və səfirlərin də olduğunu nəzərə alaraq icazənizlə nitqimi ingilis dilində təqdim edərdim ki, tam şəkildə də aydın olsun həmkarlarımıza. Thank you, Prosecutor General, and dear distinguished ambassadors, representatives of media. Taking into account that today we have present here the representatives of foreign media and diplomats, I would like to make this presentation in English.
Ladies and gentlemen, dear ambassadors and also representatives of international media, thank you for this opportunity to share our concerns, particularly Armenia's continued attack of Azerbaijani civilians who are living densely along the line of contact through the occupied territories of Azerbaijan. This operation and with further escalation of situation happened with Armenia's deliberate attack on Azerbaijani civilians along the line of contact early morning on the 27th of September. Still it continues. Armenia, by applying heavy artillery, attacks Azerbaijan's Tartar region particularly, and also other surrounding regions, and including particularly it's in a civilian population with heavy artillery. Since yesterday, Tartar city of Azerbaijan is heavily bombarded and using extensively Grad missile launch system. Yesterday, within a short period of time, more than 2,000 artillery pieces have landed to Tartar city. Tartar is a city with 70,000 strong population, but it's also indiscriminate, deliberate, and targeted attack using the heavy artillery against the Tartar city of Azerbaijan. An intention of Armenian side to cause as much as possible casualties among the civilians and also intimidate Azerbaijani civilians and also play a havoc in the areas that very close to the contact zone. And yesterday also they have resorted to using missile systems from the territory of Armenia, even preceding dates as well. From the Görüs region of Armenia, they have launched Smersh missile systems to Çocuk Mercanlı village of Azerbaijan. Çocuk Mercanlı is a symbol of post-conflict rehabilitation and reconstruction in the occupied territories of Azerbaijan since 2016 April war. And they also used a missile system from the Vardanis region of Armenia, but in a Tochka-U missile system against a Shamkir city of Azerbaijan. As we are speaking today, right now, I have received operational information that bombardment of Tartar city of Azerbaijan continues. Was there an intention to kill Azerbaijani civilians? So far, we have more than 20 civilians have been seriously killed, and also 50 more Azerbaijani civilians have been seriously wounded. And we are OSCE chairperson in office personal assistant. We send a message to Armenian side that they should stop deliberately attacking Azerbaijani civilians and Azerbaijani cities. But unfortunately, they refused to do that. It's once again demonstration of Armenia's intention that their purpose is a deliberate and targeted attacking of Azerbaijani cities. Azerbaijan is very accurate. It's in its target selection and target acquisition. We are using drone technology and precision-guided ammunition against legitimate military targets and also combatants if they are using a force against Azerbaijan. And using the appropriate precision-guided munitions and technology, we are trying to neutralize so that they cannot pose potential threat to Azerbaijani armed forces and Azerbaijani civilians. But on the contrary, what we see from Armenian side. And they are now blaming Azerbaijan side as if Azerbaijan uses missile technology or something else against Khankendi. They blame to be the Stepanakert. It's also, yes, another false and propaganda. In the outskirts of Khankendi, there is an artillery brigade unit. From there, they are providing ammunition to the Armenian artillery systems that they are attacking Azerbaijan Tartar city. We made exact location, and we have neutralized this particular military brigade, artillery brigade in the outskirts of Khankendi city so that they cannot pose any longer threat to Azerbaijani civilians and Azerbaijani cities. But unfortunately, they still continue. And they also made a pretext that as if there are fire points very close to Tartar cities, they are trying to neutralize it. We have once again proved that there are no fire points. There is no legitimate military targets in the Tartar city of Azerbaijan, even the outskirts of the Tartar city. Which once again disproves what Armenia's allegations and their intention is over again to destroy the city and to kill the civilians. One yet another touchy element is that in Tartar city of Azerbaijan, Azerbaijani government built new settlement for Azerbaijani IDPs and refugees, especially in Shikhark region. And they're attacking this area. It's a design for IDPs and refugees. And they attacked chess school. They attacked a police station. They attacked the Prosecutor General's office. My colleague, Mr. Kamran Əliyevdən, will provide further information. We condemn such actions of Armenian side, and it's also a violation of the international humanitarian law. It's also a violation of the Geneva Conventions.
And when this operation started, Azerbaijani armed forces made a statement that we abide by international humanitarian law, and also we appealed to the civilians who are living in occupied territories of Azerbaijan to keep a safe distance from the military installations and military fire points, so that to ensure their safety and security. We are over again reiterating our appeal to them, keeping a safe distance from military installations. Don't let that civilians can be used as a humanitarian shield by the Armenian armed forces that they are actually regularly using. And civilians, if they want to come to Azerbaijan side, we are more than ready to provide food, shelter, security, safety under the Geneva Convention. And the same appeal is also valid for Armenian military officers. If they put down their guns, if they come to Azerbaijan side, we are ready to provide all necessary under Geneva Conventions and international humanitarian law. And we also, by using this chance, appealing to the international journalists. And yesterday in the Armenian social media, there wasn't yet another fact. Journalists in military uniform and with a gun and making interviews. And it's completely understandable, and it's also a violation of the certain regulations that journalists in military uniform and with a gun making interviews. It also becomes a combatant under such warlike situations. And also international media representatives, but Armenian side tries to use them as a humanitarian shield for their own purposes, for propaganda purposes. That's completely unacceptable. And we condemn such actions of Armenia, and Azerbaijan armed forces is taking this peace enforcement operation to bring Armenia finally to peace, to ensure implementation of the United Nations Security Council resolutions, and also to ensure complete and comprehensive peace in the region of the Caucasus with the ultimate settlement of Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. All of these details have been further provided by my president in his interview to the international media outlets. Thank you for this opportunity, and if you will have any comments and questions, I will be glad to answer. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Təşəkkür edirəm Hikmət müəllim. Hörmətli qonaqlar, indi icazə versəniz, mən 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən bu günə qədər erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının mülki əhalisinə, dinc əhalisinə, qadınlara, uşaqlara qarşı törədilmiş cinayətlər barədə ətraflı məlumat verərdim. Thank you very much for providing this information. Now, honorable guests, with your permission, I would like to provide you with more information about the atrocities which took place in recent days in the forms of attacking of peaceful population, including women and children. Hörmətli qonaqlar, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən törədilmiş cinayətlər haqqında bağlı, dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı bir neçə cinayət işləri başlanmışdır. Bunlar da əsasən dinc əhalinin öldürülməsi, dinc əhalinin yaralanması, onların əmlakının yararsız vəziyyətə salınması və digər faktlarla bağlı olmuşdur. I would like to inform you that the General Prosecutor's Office is conducting criminal investigations into several criminal offenses of killing peaceful population, inflicting wounds, as well as inflicting damage upon the property of peaceful population. Məlumatdan cədvəldən gördüyünüz kimi bu günə 19 nəfər dinc əhali, mülki əhali öldürülmüşdür. As you see from this presentation, up till today, 19 peaceful population, 19 people have been killed. Öldürülən şəxslər arasında təəssüf doğurucu hal ondan ibarətdir ki, öldürülən şəxslər arasında uşaqlar və qadınlar da vardır. It is with great regret that I inform you that among those perished, we have children and women. 3 qadın və 2 uşaq, az yaşlı uşaq, biri 13 yaşlı, biri 14 yaşlı, erməni silahlı birləşmələrinin atəşi nəticəsində həlak oldu. Qaşaltı, Naftalan şəhərinin Qaşaltı kəndində həlak olmuşlar. Among those who perished, we have 3 women as well as 2 underage, 2 children, one of them 14 years old and another one is 9 years old. This happened, unfortunately, at the Dashaltı village near the city of Naftalan.
Ümumiyyətlə, bu hadisələrlə bağlı qeyd etmək istərdim ki, bir mərmi nəticəsində açılmış atəş nəticəsində evə düşmüş və bir ailənin bütün üzvü, 5 nəfər şəxs, ailə başçısı Qurbanov Elbrus da daxil olmaqla onun anası, həyat yoldaşı və 2 evladı həlak olmuşlar. Bu faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin deməli 100-cü maddəsi, 120-ci maddəsi, 100-cü maddə, yəni müharibə cinayətlərinin törədilməsi və 120-ci maddə qəsdən adam öldürmə və digər maddələrlə cinayət işi başlanmışdır. In order to provide you with more information about this specific crime, please note that as a result of the shelling, 5 members of the same family died. Among them, the head of the family, whose name was Qurbanov Elbrus. He himself perished, as well as his mother and his wife and his kids died after the shelling was dropped on their house. And in the course of investigation, we launched the criminal prosecution based on Section 100 of the Penal Code of the Republic of Azerbaijan, which is a military offense, committing of military offenses, as well as a criminal case under the Section 120, which is deliberate killing of a person, a murder. Növbəti hadisə 28 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Evoğlu kəndində baş vermişdir və orada da Paşayev Coşqun, deməli 79-cu il təvəllüdlü yenə də Erməni Silahlar Birləşmələrinin atdığı atəş nəticəsində həlak olmuşdur. The next crime which I would like to inform you about happened in the district of Agdam, where in the village of Eloglu, where a person named Coşqun Paşayev died as a result of the shelling. He was born in 1979. Daha bir hadisə 29 sentyabr 2020-ci il tarixdə Sarıyev Ermədinin yenə Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində baş vermişdir. Another offense took place on the 29th of September 2020, again in the district of Agdam, in one of the villages of this district. Bayaq da həmkarım Hikmət müəllim qeyd etdiyi kimi, xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Tərtər şəhəri Erməni Silahlı Birləşmələrinin təcavüzünə məruz qalır və bu şəhər demək olar ki, daim atəş altındadır və növbəti hadisə 28 sentyabrda Tərtər şəhərində məhkəmənin binası qarşısında atılmış atəş nəticəsində bir nəfər həlak olmuş və 3 nəfər yaralanmışdır. As my colleague informed you, the city of Tartar is also a target of heavy shelling by Armenian forces, and another occasion which I would like to inform you happened on the 28th of September 2020. The premise of the courthouse was attacked, and as a result of this shelling we had 1 person dead and several people wounded. Növbəti hadisə yenə Tərtər rayonu ərazisində 28 sentyabrda 3 nəfərin həlak olması ilə nəticələnmişdir. Bayaq da qeyd edildiyi kimi bu Tərtərin Sıxarx kəndində yaşayış məntəqəsində baş vermişdir ki, həmin yaşayış məntəqəsi Qarabağdan olan Azərbaycanın məcburi köçkünlər üçün xüsusi salınmış bir qəsəbə olmuşdur ki, həmin atəş nəticəsində orada 3 nəfər, onlardan ikisi doğma qardaş olmuşlar, 3 nəfər həlak olmuşlar. Another instance of the atrocities which took place as a result of the heavy artillery shelling resulted in the death of 3 civilians, out of whom 2 were siblings, and it happened in the settlement which was especially built for the internally displaced people who fled their houses from the occupied territories of Karabakh region. It's also in the Tartar region. Mehdiyeva ayına yenə Tərtər rayonunda 29 sentyabrda növbəti hücum nəticəsində həyatını itirmişdir. This lady, she perished as a result of the shelling again on the 29th of September in 2020. Eyni zamanda Qarabağın cənub hissəsində, Füzuli rayonu ərazisində, Horadizdə atış nəticəsində, bayaq qeyd edildiyi kimi Cocuq Mərcanlı kəndində yenidən tikilmiş
aprel hadisələrindən sonra Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndində yenidən bu tikintilər aparıldıqdan sonra həmin qəsəbəyə mütəmadi olaraq atəşlər nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur. Another instance took place in the district of Füzuli in Horadiz, in the settlement called Cocuq Mərcanlı. As it was mentioned, it was a settlement newly rebuilt after liberation from Armenian forces, and as a result of this attack, 2 persons died. Sonuncu ölüm hadisəsi 1 oktyabrda qeydə alınmışdır. Ağdam rayonunda atəş nəticəsində baş vermişdir. And recently, on the 1st of October 2020, we had another instance of attack which took place in the Agdam district. Beləliklə, bu müddət ərzində Baş Prokurorluq tərəfindən dinc əhaliyə qarşı, mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanmış. So far, we have launched 12 criminal cases into various instances of criminal nature. Bunlardan bir iş Goranboy rayonu üzrə, 5 cinayət işi Tərtər rayonu üzrə, Ağdam rayonu üzrə 3 cinayət işi, Füzuli rayonu üzrə 2, Cəbrayıl rayonu üzrə isə 1 cinayət işi. Out of these 12 cases, one was about the instance in Goranboy, 5 in Tartar, 3 in Agdam, 2 in Füzuli, and 1 in Cəbrayıl district of Azerbaijan. Və bütün bu cinayət işləri hal-hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılır. All these criminal cases are investigated in the Criminal Investigations Department of the General Prosecutor's Office of Azerbaijan. Deməli, mülki əhalinin öldürülməsi, yaralanması, onların əmlakının dağılması cinayətləri daim davam edir və bu günə olan bayaq qeyd etdiyim ki 19 ölüm və artıq 61 idi, indi mən gələnə 63 deməli vətəndaşımız mülki əhalidən yaralanmışlar. So we are continuing, as we speak, we continue the criminal investigation and the cases are taking place, unfortunately. So we are dealing with the situation of 19 deaths and recently updated figures, 63 wounded persons. And the criminal investigation, as I told you, is about the murdering of civil population as well as inflicting damage to their property. 300-dən artıq deməli yaşayış binaları və ya qeyri-yaşayış binaları məhv edilmişlər. Əhaliyə küllü miqdarda ziyan vurulmuşdur. Həmin ziyanın məbləğləri hal-hazırda tərəfimizdən istintaq qrupları, hadisə yerində işləyən istintaq qrupları tərəfindən dəqiqləşdirilir. So far we are dealing with the result, as a result of these atrocities, 300 premises, the premises of the population which are used for living, dwelling premises and the other type of premises have been damaged, and in the course of the criminal investigation we are calculating the exact value of the damage inflicted to these premises. Tərəfimizdən deməli həmin rayonlara digər prokurorluq əməkdaşları baş prokurorluqdan ezam olunmuşlar, çünki orada çoxlu istintaq hərəkətləri aparılmalıdır. Biz törədilən cinayətlərlə bağlı lazım olan sübutları toplamalıyıq və biz bunu edirik. Doğrusu deyim ki, etiraf edirəm ki, çətin şəraitdə bizim əməkdaşlar orada çalışırlar, işləyirlər, amma bütün bunlara baxmayaraq öz vəzifə borclarını yerinə yetirirlər. In order to facilitate the criminal investigations pursued in these various districts of Azerbaijan, today we have also seconded a number of the prosecutors and investigators from the General Prosecutor's Office. We need to investigate these criminal cases thoroughly and to collect evidence, and we are performing our duties very well. I should admit that we are working in very difficult and complicated conditions, but we are performing our duties and we are coping well with this task.
Və təəssüflər olsun ki, dünən erməni silahlı birləşmələrinin atdığı atəş nəticəsində prokurorluğun binası qarşısında, Tərtər rayon prokurorluğun binası qarşısında partlayış baş vermiş və orada prokurorluğun əməkdaşı 1989-cu il təvəllüdlü bizim müstəntiq ağır yara almışdır. And it is a very unfortunate news that I would like to share with you that yesterday, as a result of shelling of Tartar city, the ammunition which exploded near the premise of Tartar prosecution service, it wounded our employee, the young prosecutor, who was wounded by the shrapnel, and he received a serious damage to his health. Dünən əməliyyat olunmuş və biz ümid edirik ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olacaqdır. Yesterday, surgical operation was performed on him, and we're glad that it was possible to save his life. Bundan əlavə bildirmək istəyirəm ki, hərbi cinayətlərlə bağlı hərbi prokurorluq tərəfindən 27 sentyabrdan bu günə 5 cinayət işi başlamış və hərbi prokurorluğun əməkdaşları onlar da hadisə yerində bütün zəruri olan istintaq əməliyyat tədbirlərini həyata keçirirlər. Also, I would like to inform you that military prosecution service of Azerbaijan is also in operation. Starting from the 27th of September, they launched and they are currently investigating 5 criminal cases into the instances of military offenses committed in this area. Bu sahənin hüquqşünas kimi bildirmək istəyirəm ki, hərbi cinayətlər, müharibə cinayətlərinə bağlı sübutları toplamaq nə qədər də çətin olsa, bir o qədər vacibdir və biz bunu edirik və indən sonra da bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. As a lawyer, I would like to stress the significance and importance of investigation of war crimes, and I would like to assure everyone that we will do our best to investigate all the aspects of these instances and conduct thorough investigations. Bundan əlavə fürsətdən istifadə edərək sizi bir daha ətraflı məlumatlar, bəzi faktlar barədə, hadisələr barədə, Qarabağ konflikti ilə bağlı ətraflı məlumat vermək istərdim. I would like to use this opportunity as well to provide you with more information about the situation around this conflict that is unfolding. Məlum olduğu kimi, iyul ayında da Azərbaycanın Tovuz bölgəsində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın suverenliyinə qəsd edilmiş və həmin vaxtda da bizim mülki əhali qətlə yetirilmişdir, yaralanmışlar. Earlier this year in July, as you know, Azerbaijani territory, exactly the district of Tovuz, was under attack. The Armenian forces attacked the sovereignty of our state. Erməni silahlı birləşmələrin atəşləri nəticəsində bizim hərbiçilərdən əlavə 1944-cü il təvəllüdlü Əziz Tovuz rayonunun Ağdam kənd sakini qətlə yetirilmiş və bundan başqa həmin rayonun Ağdam və Dondarquşlu kəndlərinin 6 nəfər şəxsin əmlakı dağıdılmışdır. As a result of the enemy fire, along with the military personnel, we had losses among civilian population. And as you can see, we had this very grave case of a child who perished as a result of the fire. You can see on the screen, and we had numerous other victims among the peaceful population. Bundan başqa 23 avqust mətbuatda da yəqin ki məlumatınız var. 23 avqust 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin hərbiçiləri tərəfindən Ermənistan silahlı birləşmələrinin kəşfiyyat bölməsinin rəhbəri Gurgen Əliyevdən Vladimiroviç saxlanılmış. And earlier this year in August, exactly on the 29th of August 2020, the Azerbaijani armed forces managed to capture the subversion group of Armenian forces, the head of this subversion group was named Gurgen Əliyevdən.
və onun barəsində cinayət işi başlanmış və hal-hazırda baş prokurorluq tərəfindən cinayət işi istintaq olunur. We launched a criminal case against this person, and currently this person is under the criminal investigation. Həmin cinayət işinin istintaqı bizi bir neçə nəticələrə gəlmək üçün əsas verir. As a result of this criminal investigation, we managed to arrive at several important conclusions. Məlumat üçün bildiyim ki, Qurban Əliyevdən tək olmamış, o daha 2 nəfər erməni hərbiçiləri ilə birlikdə, deməli, onların daimi xidmət etdiyi yer Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ərazisində Ermənistan silahlı birləşmələrinin hərbi hissəsində xidmət etmişlər və hərbi hissənin rəhbəri tərəfindən məhz 3 nəfər şəxs, onlar deməli Qurban Əliyevdən və Armen Camalyan və Qrena Hakopayan. Bunlar 3 nəfər birlikdə Kəlbəcər rayonundan Azərbaycanın digər rayonlarına istiqamətdə gəlmiş, Goranboy rayon istiqamətində və əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının strateji obyektlərini, əhalinin sıx yerləşdiyi məntəqələri öyrənmək, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi əraziləri, məntəqələri, pozisiyaları öyrənmək və son nəticədə məqsəd Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə, Azərbaycan vətəndaşlarına, mülki əhaliyə qarşı diversiya, təxribat törətməkdən ibarət olmuşdur. For your information, this person, this Gurgen Əliyevdən, was not acting alone. He was accompanied by his 2 members of his team, 2 military personnel. They were actually people, the military personnel, who were permanently located in Kəlbəcər district of Azerbaijan, which is currently under occupation. They were placed there in a military unit, and acting upon the instruction of the management, this group composed of 3 persons of exactly Gurgen Əliyevdən, Armen Camalyan, and some person whose name is Hakopayan, they were actually sent with a mission from the occupied Kəlbəcər district to go into the Goranboy district of Azerbaijan, which is not under occupation, and their task was to study and record the strategical place location of the armed forces, as well as other units and other premises, and as a result their task was to facilitate and to coordinate the attack against the armed forces of Azerbaijan, as well as civilians and peaceful population. İşğal olmuş Kəlbəcər rayonunda yerləşən hərbi hissənin rəhbəri isə bu tapşırığı verən həmin hərbi hissənin rəhbəri Vazgen Vartanyan olmuşdur. And the person who actually instructed this subversion group was Mr. Vartanyan, who was the head of the military headquarters in Kəlbəcər district. Beləliklə, istintaqın nəticəsi olaraq Əliyevdən artıq həbsdədir. Vazgen Vartanyan və Armen Camalyan barəsində isə qiyabi olaraq həbs qərarı çıxarılmış və icra olunması üçün Interpola göndərilmişdir. So this person, the head of the group, Gurgen Əliyevdən, is under arrest right now, and the rest of this group, exactly the Armen Camalyan and Vazgen Vartanyan, they are declared on search. They're wanted people, and their search is declared using the Interpol search facilities. 4-cü şəxsin ancaq Qrena Hakopayan, onun adı familiyası bizdə var, amma şəxsiyyəti barədə digər məlumatlar bizdə dəqiq olmadığı üçün onun axtarışa verilməsi indiki zamanda mümkün olmamışdır. Bu istiqamətdə biz işləyirik. Unfortunately, the search of the 4th person was not declared because it was impossible to declare a criminal search based on the information which we have at our disposal, but we are working in this direction.
Hörmətli qonaqlar, burada xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bu işlə bağlı Quryen Əliyevdən və digər axtarışa verilmiş iki Ermənistan hərbiçisi, bunlar Qarabağ yox, bunlar Ermənistan vətəndaşlarıdırlar, bizdə dəqiq məlumatlar var, bunların anket məlumatları bizdə var. Bunlar Ermənistanın Matuni rayonundan olan şəxslərdir. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində, işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi Qarabağın nümayəndələri deyil, burada birbaşa Ermənistan silahlı birləşmələri, Ermənistanın daimi Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, hərbiçiləri, Ermənistan vətəndaşları bilavasitə iştirak edirlər. In connection with this investigation which took place in the case of Gurgen Əliyevdən and two other military personnel, I would like to draw your attention to one important issue that these military personnel actually are not from Karabakh. They are the citizens of the Republic of Armenia, and we know exactly the details about these people, about where they're coming from, and this once again shows us that the military personnel who are taking these hostile actions, they are not from Karabakh. They are actually personnel, they're employees, they're soldiers of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia. Ermənistan silahlı birləşmələrinin daim Azərbaycanın mülki əhalisini, dinc əhalisini hədəf götürməsi yalnız 2020-ci ilin iyul və oktyabr aylarında törədilən cinayətlərlə bağlı deyil, əvvəlki dövrlərə də təsadüf edir. Mən qısa sizə bununla bağlı məlumat verəcəm. And the instances when the Armenian armed forces targeted peaceful population, they are not coinciding with the events only in July, in September and October. There are numerous other occasions which took place in the past when we have similar type of events. Yalnız aprel döyüşləri zamanı, 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı nə vaxt ki Azərbaycan silahlı Azərbaycan ordusu Cocuq Mərcanlı kəndini azad etdi. Həmin dövrlərdə bizim 6 mülki şəxs qətlə yetirilmiş və 26 mülki şəxs yaralanmış və 300-dən artıq deməli ev və digər qeyri-yaşayış sahəsi dağıdılmışdır. As a result of the military conflict, the military action which took place in April 2016, and during which the Cocuq Mərcanlı village was liberated, during this conflict we had 6 people, 6 peaceful population killed, 26 wounded. And in the course of these events, more than 300 premises dwelt by persons or other type of premises were damaged. Deməli, ondan əlavə bilirsiniz ki, 12 may 94-cü ildə Bişkek protokolu imzalanmış və atəşkəs elan edilmişdir. Ermənistanla əlaqədar. As you know, on the 20th May 1994, the ceasefire was declared and appropriate documents were signed in connection with this conflict. Amma statistik rəqəmlər prokurorluqda, baş prokurorluqda, hərbi prokurorluqda aparılan istintaqlar göstərmişdir ki, elə həmin vaxtdan bu günə Ermənistan tərəfi bu atəşkəs rejiminə əməl etməmiş və daim Azərbaycanın hərbiçilərini, həm mülki əhalini hədəfə götürmüşlər. But despite the existence of this agreement on ceasefire, the Armenian side are not honoring the conditions of this ceasefire. And as the statistics emanating from the investigation of criminal cases in civil and military prosecution service shows, we are having numerous losses and numerous damages among the civil population.
Beləliklə, atəşkəs dövründə 1994-cü ilin may ayının 12-dən bu günə qədər 398 Azərbaycan hərbiçisi öldürülmüş və 31 nəfər mülki şəxs, beləliklə 429 nəfər Azərbaycan vətəndaşı qətlə yetirilmişdir. So, as of 20th May 1994, as a result of these hostile actions, in the time of a ceasefire, 398 military personnel was killed, as well as 31 persons from peaceful population were killed. A total number of 429 is, which reflects the losses on the Azerbaijani side. 1038 hərbi şəxs, 69 mülki şəxs, ümumilikdə 1107 şəxs isə yaralanmışlar. And 1,038 military personnel were wounded, as well as 69 persons from among peaceful population. The overall 1,107 persons were wounded during this time. Bütün bu faktlarla bağlı prokurorluq orqanları tərəfindən müvafiq cinayət işləri başlanmış, 287 cinayət işləri vardır. Hal-hazırda qəsdən adam öldürmək ilə bağlı, eyni zamanda qəsdən öldürməyə cəhdlə bağlı 625 cinayət işi, cədvəldən gördüyünüz kimi 912 cinayət işləri başlanmışdır. Və 2 nəfər Ermənistan Respublikasının vətəndaşları bu cinayətləri törədənlərdən 2015-ci və 2018-ci ildə ittiham olunaraq həbsə alınıb, məhkəmələrə verilmiş və onlar Baqdasaryan Arsen Eduardoviç və Kazaryan Karen hər şəxs uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum edilmişlər. As a result, we launched criminal investigation in all these instances. So today, so far we have investigated 287 criminal cases with the accusation of deliberate murder, as well as we have had 625 criminal cases of attempted murder instances. So overall, the number of criminal cases which was investigated is 912. So far, we have managed only to criminally prosecute actually 2 persons in 2015 and 2018. These persons were accused of committing serious crimes. They were also as a result of investigation, they were referred to court, and the court convicted them to long periods of imprisonment. Və həmin işlər üzrə 7 nəfər şəxs axtarışda verilmişlər. Onların şəxsiyyəti bəllidir. Cinayəti törədənlərdən onlardan 4-ü Ermənistan Respublikasının vətəndaşı, 3-ü isə Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni etnik erməni milləti olmaqla Qarabağda yaşayan, yəni onlar biz Azərbaycan vətəndaşı hesab edirik. 4-ü Ermənistan, 3-ü Azərbaycan vətəndaşıdır. And as a result of the investigation, we declared 7 persons wanted. Out of these 7 persons, 4 persons are the citizens of the Republic of Armenia, and 3 persons are citizens of the Republic of Azerbaijan. They are ethnic Armenians who live on the territory of Azerbaijan. Hörmətli qonaqlar, Ermənistan Respublikası Azərbaycana qarşı yalnız bu hərbi cəbhədə deyil, eyni zamanda işğal etdiyi ərazilərdə Dağlı Qarabağın ərazisi və Dağlı Qarabağın ərazisi olmayan işğal edilmiş ərazilərdə eyni zamanda Azərbaycanın təbii sərvətlərini talamaqla məşğuldur. Onlar deməli erməni əsilli digər ölkə vətəndaşları, Avropa və digər ölkə vətəndaşları olan erməni əsilli iş adamlarının Ermənistana dəvət edib, Ermənistandan isə gətirib Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmuşlar. Yəni 94-cü ildən bu günə qədər də bu işlər davam etdirilir. Honorable guests, I would like to inform you that hostile actions of the Armenian side are pursued not only on the front line, in the battlefield. We are also facing their hostile actions in peaceful times as well. As an example, I can tell you about the cases when
the Armenian side plundered natural resources of Azerbaijan in the region of Nagorno-Karabakh, as well as other regions of Azerbaijan which do not belong to Nagorno-Karabakh, but they are under occupation as well. Usually, it happens in the way that the Armenian side, they are inviting the businessmen of Armenian origin who are living in Europe and other countries, and these people are invited into Armenia. Then they are taken to these occupied territories of Azerbaijan, where they start to engage in illegal economic activity. Bununla da bağlı 6 şirkət barəsində 12 nəfər şəxs axtarışa verilmişlər, beynəlxalq axtarışa verilmişlər. And in the course of the criminal investigation of this illegal economic activity, which we started against 6 companies, and we declared wanted 12 persons. Hörmətli qonaqlar, verilən məlumatlar, qeyd olunanlar deməli aşağıdakı bir neçə nəticəyə gəlməyə imkan verir. Qısa olaraq diqqətinizi bu nəticələrə yönəltmək istərdim. Nəticə 1. 94-cü ildə atəşkəs imzalandıqdan bu günə qədər Ermənistan Respublikası öz təcavüzkar siyasətindən əl çəkməmiş, daim Azərbaycana qarşı düşmən siyasəti yeritmişdir və qeyd edilən rəqəmlər, yəni həmin 94-cü ildən bu günə qədər dinc əhaliyə, mülki əhaliyə və bizim hərbiçilərə qarşı törədilmiş cinayətlər bunun sübutudur. Bu 1. Honorable guests, based on the information which I laid out in front of you, I would like to make several important conclusions. First, number 1 is that despite the signing of agreement on ceasefire in 1994, the Armenian side never stopped its hostile action, never stopped its aggression against Azerbaijan, and the figures which I provided you with, they are proving that Azerbaijani military personnel and peaceful population suffered at the hands of their hostile actions. 94-cü ildən bu günə kimi Ermənistan tərəfi, Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycanın dinc əhalisini, mülki əhalini hədəf seçmişlər və son hadisələr də bunu göstərir. Burada da əsas məqsəd Azərbaycan əhalisi, mülki əhali arasında panika yaratmaq, qorxu, vahimə yaratmaqdan və onları məcbur edib öz doğma yerlərindən tərk etməyə, məcbur etməyə yönəlmişdir bütün bu siyasət. Bu ikinci nəticə. The second conclusion which we can arrive at is that since 1994, the Armenian side is deliberately targeting peaceful population with the sole purpose of spreading panic and anguish among the peaceful population, and naturally in order to uproot this population and make them flee their houses and their own land. Üçüncü nəticə ondan ibarətdir ki, qeyd olunan, təsvir olunan bütün cinayətlərin törədilməsində Qarabağ yox, Ermənistan vətəndaşları, Ermənistan silahlı birləşmə hərbiçiləri iştirak etmişlər bilavasitə. Bu da onu göstərir ki, Ermənistan bilavasitə Azərbaycan ərazisinə təcavüz etmiş və bütün bu konflikt birbaşa Ermənistanın müdaxiləsi ilə bağlıdır. The third conclusion which one may arrive at is that it's not the military personnel formed from among Nagorno-Karabakh population, but it's mainly the citizens of our Republic of Armenia, the military personnel of the armed forces of the Republic of Armenia, which are conducting these hostile actions, which also shows and proves that the Republic of Armenia is directly involved into the aggression and the action against the Azerbaijani side. Və bütün bunlar deməyə əsas verirsə, sonda Ermənistan rəhbərliyi təcavüzkar siyasətindən əl çəkmir və Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı öz təcavüzkar siyasətini davam etdirirlər. Finally, the final conclusion which I would like to stress is that
All this proves that Armenian leadership actually never stopped its aggressive policies against Azerbaijan. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və indi nə kimi suallarınız olarsa biz çalışarıq onları Hikmət müəllimlə birlikdə cavablandıraq. Təşəkkür edirəm bir daha. Thank you very much for your attention, and if you have any questions, I would be happy together with Mr. Hikmət Hacıyev to answer your questions. Just first of all to say thank you very much for that presentation, which was obviously very concerning to hear about all of those casualties. İlk növbədə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu prezentasiya üçün. Təbii ki, biz bu baş vermiş nəticələrə görə öz təəssüfümüzü bildiririk. I think you probably know our position, but I'll repeat it anyway, which of course is the best way to avoid further casualties is for an immediate ceasefire, which we and many other members of the international community have called for. Təbii ki, siz bizim mövqeyimizi bilirsiniz, lakin onu təkrarlamağa yəqin ki, yenə də ehtiyac zərurət var. Növbəti, yəni gələcəkdə bu cür qurbanların bu cür ağır nəticələrin baş verməsinin qarşısının alınması üçün dərhal atəşkəsi elan eləmək lazımdır. But I had two questions for now. The first one, do you see signs that the attacks, the shelling is going further and further into Azerbaijan? I was seeing reports about villages in Akhjabadi rayon being attacked this morning, so I don't know whether or not you're seeing that pattern of further escalation. Deməli, bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, bu Azərbaycanın ərazisinə olan hücumlar davam etməkdədir. Bugün səhər də biz bir xəbər aldıq ki, Azərbaycanın the name of the district? Akhjabadi. Akhjabadi, deməli, ərazisinə hücumlar davam edir. And the second question was, we see reporting by the international media coming from Nagorno-Karabakh, but we don't see so much coming from the Azerbaijan side. I know that there are Turkish media here, and I think Al Jazeera, but is there a sense that you should maybe expand the permission for more international media to be covering the conflict from this side? Deməli, biz müşahidə edirik ki, burada deməli, xarici mətbuat orqanlarının nümayəndələri yalnız deməli, bir neçə ölkədən, Türkiyədən, sonra Al Jazeera kanalından dəvət olunur müxbirlər. Yəni, nəzərdə tutulurmu ki, bu dəvət olunan beynəlxalq media qurumlarının dairəsi daha da genişləndiriləcəkdirmi? With regard to your first question and actually comment about a ceasefire, calling for ceasefire is a positive sign, but in the meantime, just calling for the ceasefire is not enough. Azerbaijan is suffering from the occupation for more than 30 years. Occupation must end. Otherwise, we'll end up yet another crisis, because every time Armenian side are calling for the ceasefire, but next day they start attacking Azerbaijani civilians over again. And still there are armed forces in a concentrated war in the occupied territories of Azerbaijan, and there is no guarantee that they will make yet another attack against Azerbaijani civilians. In the meantime, there is an effect of occupation, but Azerbaijan always calls for the ending of occupation. With the ending of occupation, there could be comprehensive and complete resolution of this conflict. In the meantime, we have on the table United Nations Security Council resolutions. It needs to be implemented with the withdrawal of Armenian troops from the occupied territories of Azerbaijan. With that, but Azerbaijan always emphasizes that we will have a full and comprehensive resolution of Armenia-Azerbaijan conflict, and also guaranteeing peace and security and stability finally in the region. But Armenia finally can also benefit from the perspectives of peace and cooperation in this region. And as regards your second question, yes, today as they have broadened their attacks against Azerbaijani civilians. In Akhjabadi village, Armenian armed forces attacked mosque particularly, maybe just to attack the feelings of Azerbaijani people.
And as they already destroyed Azerbaijan's cultural heritage in the occupied territories of Azerbaijan, including the Azerbaijan's mosques in the occupied territories. And they also, in Aktual and some regions, are deliberately attacking Azerbaijani civilians. We have appealed. We are OSCE chairperson in office personal assistant to Armenian side, but stop deliberately attacking civilians and civilian objects. That is not ethical, even during the wartime, because as you see from Azerbaijani side, we are very precise and we are very accurate in our target selection. But once they feel their weakness in the field of the battle, they resort to the actions against civilians on a deliberate manner and mass manner, killing Azerbaijani civilians. That needs to be seriously condemned. That's also not unacceptable. As regards to the international media, we are, of course, Azerbaijan is an open country, international media are coming, and we appreciate that they're doing extremely hard work. We are thankful for the Turkish media representatives. Russian media is operating very actively in Azerbaijan. Ukrainian media, Georgian media, European outlets, Al Jazeera, Euronews, BBC, I can continue the list. And we have Czech media, Estonian media, and some others appealed. We're also organizing, but once we are inviting international media, we bear our responsibility. We are also bearing our responsibility for their safety and security. And we are also within the certain groups bringing them up to the certain areas that safe enough they can make their coverages. But unfortunately, we see completely contrary picture on the side of Armenia, that they're making target international journals as well, but we are seriously also condemning that case. Thank you. Российское телевидение, программа «Вести». Скажите, пожалуйста, у меня вопрос из двух частей. Первое. Возможно ли возвращение к положению дел, которое было до 27 сентября, до того, как началось обострение? И второе. Почему, как вы считаете, конфликт продолжается 30 лет, а такие события, такие активные действия стали происходить именно сейчас? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Это еще один факт, что российские медиа, спасибо российским медиаслужбам, что они активно участвуют в этих процессах и обеспечивают информированность международного сообщества. По поводу первого вопроса, что 27 сентября рано утром армянские вооруженные силы начали обстреливать азербайджанские села и города вдоль линии соприкосновения. Как только Азербайджан начал эту операцию, это принуждение к миру, это обеспечение безопасности азербайджанских гражданских лиц, это одновременно обеспечение вывода армянских вооруженных сил с оккупированной территории Азербайджана. После этого мы можем обеспечить прочный мир и безопасность в регионе Южного Кавказа. По поводу второго вашего вопроса, я как забыл? Да, пожалуйста. Я отвечу на этот вопрос, почему именно сейчас. Потому что это рано или поздно должно было случиться. Потому что Азербайджан не может терпеть, чтобы больше 30 лет ее территория была оккупирована. Так что ответ на ваш вопрос очень простой. К добавлению хотел добавить, что надо посмотреть тоже заявление армянских сторон в последнее время. Например, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, Карабах это Армения и все. Это в принципе разрушение переговорного процесса, и формата, и субстанции переговорного процесса. Потом, как мы видели, тавузские действия как раз таки были развернуты со стороны Армении. 12 июля вдоль границы Армении и Азербайджана армянские вооруженные силы начали атаковать азербайджанские села и азербайджанские города. Одновременно мы видели концентрацию вооруженных сил Армении вдоль линии соприкосновения. Все это одновременно показывает, что Армения приготовила этот военное действие против Азербайджана. И очень важный факт. Министр обороны Армении, они приняли очень такой агрессивную военную доктрину Армении, которая характеризуется как новые территории, новые войны. Это еще раз показать этого факта, что Армения именно приготовилась к этому провокацию, и 27 сентября с артиллерийскими атаками против азербайджанского мирного населения все это началось. Спасибо. Можно маленький вопрос вдогонку? Скажите, вот в этой ситуации чего вы ждете от России? Каких действий? Российская Федерация – стратегический партнер Азербайджанской Республики. Между Россией и Азербайджаном традиционные дружеские отношения.
Между Россией и Азербайджаном во всех отношениях развиваются наши гуманитарные, политические, и во всех областях наши отношения развиваются довольно динамично. В данном случае мы тоже видим и знаем, что вопросы безопасности в Южном Кавказе тоже в рамках интереса Российской Федерации. Российская Федерация тоже всегда поддерживает обеспечение мира, безопасности в регионе Южного Кавказа. Мы тоже надеемся, что Российская Федерация вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ и всеми соответствующими региональными государствами будет приложить все усилия для урегулирования этого конфликта на основе резолюции Совета Безопасности ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана, чтобы наконец-то обеспечить мир, благополучие, безопасность в регионе Южного Кавказа. И Российская Федерация тоже является таким образом кавказской страной, поэтому наконец-то будет обеспечен мир и безопасность. Мы высоко ценим наши стратегические отношения с Российской Федерацией. В двух словах я скажу, мы ждем от России понимания и объективное отношение к этой проблеме. Спасибо. Нигя Рахманова, CBC Азербайджан. Мой вопрос про мирные переговоры, собственно. Долгое время мы все знаем, что международное сообщество бездействовало и стало принимать шаги только после возобновления военных действий, стало призывать обе стороны к мирному регулированию. В то время как Армения до сих пор не освободила оккупированные территории Азербайджана, согласно резолюциям Совбеза ООН, и в то же время спокойно дальше продолжает игнорировать международное сообщество. Хотя и президент Азербайджана отмечал в своих выступлениях, что как только резолюции принимаются, они немедленно применяются. В то время как с азербайджанскими землями с этим вопросом это не сработало. Исходя из всего этого, как все же дело будет обстоять, собственно, с мирными переговорами? Спасибо. I'll translate the question about this peaceful population, as it was mentioned that despite the long time there was an inaction against of the international community about there were no calls for peaceful for the resolution of the conflict, but as soon as these military hostile actions began, immediately there were calls announced about calls for the peaceful negotiations. So what would be your position, your stance on this issue? Thank you for your question. In general, frustration and disappointment of Azerbaijani people have been demonstrated on many occasions. Azerbaijani people have tired, really, with the continuation of the fact of occupation for 30 years. And 1 million Azerbaijani refugees and IDPs, still they're demanding for return to their homes. But in a just demand of Azerbaijani people on the basis of the norms and principles of international law. 30 years, Azerbaijan is demonstrating strategic passions for the ultimate resolution of this conflict, but it didn't come. And we have United Nations Security Council resolutions. And Azerbaijan is expected fair and full implementation of these resolutions. I would also regret that recently there was one session, within the session of the United Nations Security Council, one element on Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. But last session of the United Nations Security Council on Nagorno-Karabakh issue was just in 1995. 25 years later, there was just a session, or not just session, within the session one element dedicated on Nagorno-Karabakh conflict. And unfortunately, some of the delegates even didn't try to mention United Nations Security Council resolutions. For us, UN Security Council resolution is a guiding document and is also a cornerstone of the entire negotiation process. It's also our expectation from the co-chairs. It was our expectation and continues to be our expectation from the co-chairs and all international community ensure implementation of these resolutions. What does this resolution say? It's an immediate, unconditional and full withdrawal of the Armenian troops. With the continuation of the fact of military occupation, there cannot be negotiation process. Otherwise, Armenian side at every opportunity they are trying to dictate their own rules or fait accompli based approach to the negotiation process. Therefore, we don't have any movement. And we didn't feel also political diplomatic pressure on Armenian side, including the within the Minsk Group co-chair system. Without this political diplomatic pressure, without serious calls for implementation of the United Nations Security Council resolution, Armenia can continue to feel ills of impunity
and they continue their aggressive measures against Azerbaijan as an Azerbaijani civilian population. Sometimes we are hearing voices about, again, ceasefire or concerns. We also share the concern of the international community. That's a concern of Azerbaijani people for more than 30 years. It's our plea that we always appeal to the international community. Continued presence of Armenian troops, their military presence in the occupied territories of Azerbaijan at any moment can cause for escalation. Unfortunately, for many years, this concern have been ignored. And now, where is the guarantee that Armenian armed forces will not attack Azerbaijani civilians once again? Yesterday, as I'm repeating over again, we appealed OSCE chairperson in office, personal assistant, and via him we asked this message to Armenian defense minister that stop attacking civilians and civilian objects. And initially they said that yes, we will not do it, and in 2 hours later they started doing it over again. How we can trust them? Where is a guarantee that we have 500,000 Azerbaijani civilians are living along the line of contact? If not Azerbaijan, who will guarantee their safety and security? If not Azerbaijan, who will guarantee that Armenia will not commit yet another Khojalı genocide against Azerbaijani civilians? If there is a guarantee that Armenia will not occupy yet another territories of Azerbaijan? Officially, their military doctrine says that new wars for new territories. This is also a fair question from Azerbaijani side, needs to be understood by the international community, which is a real threat perception of Azerbaijani people. As regards to this real military operation, it's a justified demand of Azerbaijani people. Azerbaijani people is demanding for insurance or guaranteeing of just and fair solution of this conflict. It's also, everybody can see in the media, in a public space, and also in the social media of Azerbaijan. And I will be also asking the international community to live and hear the appeal of wider Azerbaijani people and Azerbaijani public as well, and including Azerbaijani IDPs and refugees who are expecting the day to return to their homes and to exercise their right for their properties that they have been deprived for many years as refugees and IDPs. But Azerbaijan supports peaceful, negotiated solution of this conflict. Azerbaijan is also supporting with negotiation mechanisms. But there should be clear timetable about withdrawal of Armenian troops, as it was in 1995. That comprehensive program of action based on the United Nations Security Council Resolution 853 was prepared by the Minsk Group process. But where is this document? Why we have not implemented this document for 25 years? It's also a fair question, needs to be answered by the international community, including the system that has tried to ensure the resolution of the conflict. I just recommend everyone to retrieve this document and to see there was an exact dates, even months was mentioned over there, that on that date, on that particular month, Armenian armed forces should be withdrawn from Jabrayil region of Azerbaijan. But it has not been implemented. But where is a guarantee that Armenia will not cheat over again and provide false information? In 1994, there was an arrangement ceasefire. In ceasefire arrangements, there was a particular clause based on the Budapest document and saying that with the ending of the military actions, there should be follow-up steps about the withdrawal of Armenian troops. But it didn't happen. And in 2016, then Armenia committed yet another escalation. They said that, okay, let's engage with the substantive talks, but they derived, or they run away from the substantive negotiations once again, and we have seen Pashinyan government destroying entire format and substance of the negotiations. And we are supporting all this negotiation process, but there are certain issues and certain fundamental elements that need to be addressed as well, so that to put an end, finally, Armenia's with occupation and also endangering policy of undermining regional peace and security. Azerbaijan is ready to play its role to ensure peace, security, cooperation in the region of the Caucasus. Thank you. Thank you. Catherine Norris-Chen from France 24 Television. Just to come back on your last point, are you saying that there can be no ceasefire without a full withdrawal of Armenian troops from Nagorno-Karabakh? And concretely, what are you calling on the international community to do right now? Sizin dediyinizə görə, yəni atəşkəs yalnız və yalnız qoşunların o bölgədən çıxarılmasından asılıdır. Əks halda bu deməli atəşkəs mümkün deyil. Could you repeat the second question?
Yeah, what are you calling on the international community to do right now? What concrete? Və sizin deməli beynəlxalq ictimaiyyətdən gözləntiniz nədir? Yəni beynəlxalq ictimaiyyətdən nəyi gözləyirsiniz bu mövcud yaranmış vəziyyətlə bağlı? Thank you for your question. Yet another example. We are thankful that France 24 also in Azerbaijan and covering with Armenia-Azerbaijan conflict. As regards for your question and calls for the ceasefire arrangements, and I'm just repeating over again that Azerbaijan, in general, in principle, ceasefire arrangements and concerns of the international community can be considered to an extent, but in the meantime, it should be complementary and comprehensive process. While calling for the ceasefire, there should be also very serious call for withdrawal of Armenian troops and implementation of the United Nations Security Council resolutions. If we are saying one side, we in the meantime should call for the comprehensive approach rather than taking one approach. If we are dealing once again with the symptoms, it will not be resolution of the conflict. And Azerbaijani people and Azerbaijan is expecting just a complete resolution of this conflict because 30 years we have really tied enough is enough. There should be real actions on the ground to ensure resolution of this conflict. As regards an expectation from the international community, our expectation from the international community is about justice. Azerbaijan is operating on its sovereign soil. We are not on the territory of any other country. Armenian armed forces on the sovereign soil of Azerbaijan, that's recognized by the international community. From our sovereign soil, they're attacking Azerbaijani civilians. They're continuing with policy of occupation. International community, along with expressing the concerns, should also redouble its activities and put in a pressure and urge Armenia to end occupation. If Armenia withdraws its troops, and I believe that we can make a huge progress in the resolution of the conflict. And always what was the problem, Azerbaijan said, that fact of military occupation. Of military occupation in a sense that in Armenia-Azerbaijan conflict, it always reminds me, first World War scenario, when German and French soldiers sit face to face. There was a trench and soldiers facing face. Under such scenario, how we can achieve a peace? Therefore, this trench concept needs to be taken out with the fact of military occupation. And afterwards, we indeed can have a sustainable, long-lasting peace. Therefore, all international community, let's further galvanize all our efforts towards that direction, not just dealing with one element or that element, because the region needs comprehensive approach and dedicated approach with the implementation of the United Nations Security Council resolutions. Once again, thank you, and be safe while making a war reportage. Thank you so much. Hussein Assad from France 24, but the Arabic channel. You have an agreement with Turkey. Maybe it's allow you to ask for help. So do you think there is a plan to ask Turkey to help while we hear that Turkey says that Ankara is ready to help and to provide the full support to Baku? Biz bilirik ki sizin müqaviləniz var Türkiyə ilə. Hansı müqavilə, həmin müqavilə əsasən siz Türkiyədən kömək istəyə bilərsiniz və Ankara da dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Siz bu cür müraciət etməyə planlaşdırırsınızmı? Turkey and Azerbaijan, we have a brotherly cooperation and brotherly relation. It's one of the best examples of the two-state cooperation. It's not a secret to anyone. And Turkish support to Azerbaijan always highly appreciated by Azerbaijani people and Azerbaijani government. But in this case, we are not talking about any third-party involvement, any military involvement, I believe, of what kind of support you mean, but we are not talking about any kind of support. Militarily, Azerbaijan doesn't need any kind of support. What we see from the side of Turkey, political, moral support, that's highly appreciated by Azerbaijani people, but also highlighted by Turkey. As for the military component of this conflict, that Azerbaijan armed forces is capable. We have enough personnel, and we also have capabilities, including the technical and military capabilities, to implement this operation of peace enforcement in a successful way. Therefore, it's just over-exaggeration from Armenian side. Once they see their difficulties in the combat zone and they try to over-exaggerate or to make a certain propaganda kind of actions so as to divert attention.
Azerbaijan Armed Forces is engaged in this operation for the safety of Azerbaijani civilians, for the security for my country, and also ending the fact of military occupation with the ultimate peaceful resolution of this conflict for the sake of the peace and security in the region of Caucasus. Thank you. I'm just using this chance also expressing my particular thanks to Brazil, Pakistan, also Pakistan Islamic Republic, and expressing their support and solidarity with the people of Azerbaijan. And because I always repeating that in the history of every country, such difficult times happens. And Azerbaijani people is just pursuing this goal with an intention of ensuring territorial integrity. And it's also will of Azerbaijani people. And it should be understood in that context. But it's in a demand of Azerbaijani people, and it's also action of Azerbaijani people. In that context, and I believe Azerbaijani people also highly appreciates such a support, such moral support and political support. But of course, some unilateral statements or one-sided statements are hurting Azerbaijani people, but can also obvious in the social media segment of Azerbaijan. Therefore, we are urging the countries which are making the unilateral statements to refrain from such actions. It's not about Azerbaijani government. It's also about an Azerbaijani people that hurts their sentiments and feelings. Because everybody should also understand that Nagorno-Karabakh issue is an extremely sensitive issue in Azerbaijani society and Azerbaijani people. Any kind of misaction or misconduct can, in the longer term perspective, affect the sentiment of Azerbaijani people, but God forbid it, or unfortunately, bilateral relations between the countries. That's not in no way in the intention of Azerbaijan. But of course, in this situation, we are also calling for the understanding, passions, and cooperation of the international community. Once again, Azerbaijan, whatever is doing in the context of the international law, and it's in a sovereign territory with the ultimate aim of providing peace and security in the region of South Caucasus. Thank you. Sorry, just one last moment about our appeal. Our appeal remains valid with regard to the Armenian community of Nagorno-Karabakh and also Armenian soldiers and militaries. If they put down their guns, Azerbaijan is ready to provide humanitarian corridor for if they need Armenian civilians, or if they would like to come to cross the line of contact towards Azerbaijan. Azerbaijan is ready to provide all shelter, food, security under the international humanitarian law as it's stipulated in appropriate documents in cooperation with the international organizations. If Armenian, this also applies for soldiers from Armenian side, as we are hearing that particularly the soldiers who have been deployed from Armenia into the occupied territories of Azerbaijan, there are very serious concern and some panic among the soldiers. If they put down their guns and cross the line towards Azerbaijan, we are ready to provide them with all necessity that is stipulated under the Geneva Conventions. Once again, thank you. At the end, from my side, I would say that thank you again for coming. Türkiye Televizyonu, TRT. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda silahlı başka gruplardan söz ediliyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen, çoğunluğunun Ermeni asıllı olduğu söylenen ama öte taraftan da uluslararası toplumda terör örgütü olarak kabul edilen PKK, YPG'nin de Ermenistan saflarında size karşı çatışmalara girdiği belirtiliyor. Neler söylersiniz? I would like to ask a question that recently we have been receiving information that in the occupied territories, the Armenian side are actively involving people from the third party, including the participant combatants from the region of Middle East of Armenian origin. Also, we receive information that there are militants from the organizations which are recognized as terrorist organizations, PKK, YPG,
which are also filling the lines of the enemy in order to fight the Azerbaijani army. What's your stance on that? Çok sağ olun sorunuza göre. Etirazınız yoksa sorumuzu İngilizce cevaplandırardım. Herkese de aydın olsun. Armenian armed forces are employing mercenaries in the ranks of the Armenian forces that we have a solid information. And we're also hearing it in their communication among the Armenian soldiers. Extensively, Syrian and Lebanese accent of Arabic are employed. These are mainly Armenians from Syria and Lebanon, who are also in the ranks of certain military groups and terrorist organizations. And especially Asala terror organization and their members are in the ranks of the Armenian armed forces, are deployed along the line of contact, are fighting against Azerbaijan. And yesterday, in the international media, and also in one of the sources, there was an information that in Khan Kendi, in one of the public buildings, 100 trainers from one particular terror organization have been deployed. While having international media, I urge them, if they are present in Khan Kendi, go to that particular building and check. And there are 100 such trainers. They are dispatched to the particular frontline areas so that to conduct training for Armenian armed forces or coordinate their actions against Azerbaijan. And we also see the fact of a concerning element that in some Western countries, and including in some EU countries, people of Armenian nationality, they are subscribing for the Armenian armed forces to fight against Azerbaijan. And if the people with Armenian nationality, it doesn't mean that they are not mercenaries. They are becoming mercenaries as well if they are going to use the force against Azerbaijan or will be engaged in the actions against Azerbaijani armed forces and kill Azerbaijani civilians, and of course their combatants and their legitimate military targets, and Azerbaijani armed forces will also be obliged to take all necessary actions against them. Therefore, we are urging the countries as well to urge their nationals from joining to these illegal actions and illegal armed activities against the government of Azerbaijan, unfortunately we're seeing. And we're also seeing that some cyber groups in certain countries carrying the nationality of some countries are also engaged in cyber attacks against Azerbaijan. They are mainly attacking online resources and media resources of Azerbaijan. And we're also calling the countries back to bring these people under the particular investigation. Thank you. Dear colleagues, if there is no question, I just would ask you from my side to understand our position and to be objective on very sensitive issue for us. And thank you again for coming, for spending time with us. Thank you.